गुड इव्हनिंग मित्र हो. आज आपण ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशनच्या लेक्चर 29 वर आहोत आणि हा लेक्चर आपला युनिट सेकंडचा लास्ट लेक्चर आहे, कारण की युनिट सेकंडचा सिलेबस या लेक्चरमध्ये आपलं संपत आहे. एक्झाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 37. सॉल्व y इज इक्वल टू 1 प्लस पी ब्रॅकेटच्या बाहेर x प्लस पी स्क्वेअर. सोल्युशन. द गिवन इक्वेशन इज, जे दिलेलं इक्वेशन आहे ते आपल्याला जशाला तसं लिहायचं आहे आणि या इक्वेशनला डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x gives dy by dx which is equal to 1 plus p, x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 plus x 1 plus p ची डेरिव्हेटिव्ह dp by dx, 1 ची 0 आणि p ची dp by dx plus 2p dp by dx. या शेवटच्या दोन टर्म मधून आपण dp by dx कॉमन घेऊ शकतो. dy by dx तुम्हाला ऑलरेडी p माहित आहे. p बरोबर 1 plus p plus dp by dx जर कॉमन काढला तर आपला शिल्लक राहते x plus 2p. हा p आणि हा p दोन्ही साइडचे कॅन्सल होऊन जाईल आणि हा 1 ला आपण नेक्स्ट साइडला नेलं तर -1 which is equal to x plus 2p in bracket outside the bracket dp by dx. Hence minus dx by dp which is equal to x plus 2p minus dx by dp minus x which is equal to 2p. आणि जर मायनस साइन आपण मल्टिप्लाय केलं तर dx अपॉन dp प्लस x इज इक्वल टू मायनस 2p. आणि या इक्वेशन कडे बघितल्यानंतर आपल्याला सहज आठवत असेल की हा इक्वेशन कोणत्या टाइपचा आहे. तर हा इक्वेशन आहे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q च्या टाइपचा. याच्यामध्ये कॅपिटल P आणि Q आर फंक्शन्स ऑफ x होतं आणि या इक्वेशनला आपण कोणतं इक्वेशन म्हणतो हो? लिनियर इक्वेशन. सो विच इज अ लिनियर इक्वेशन. आणि या इक्वेशन मध्ये आपल्याला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढावं लागतं आणि इंटिग्रेटिंग फॅक्टरचा फॉर्म्युला सुद्धा आपल्याला माहित आहे, e टू द पॉवर इंटिग्रल p dx. परंतु इथं मात्र p ची किंमत किती आहे? 1 आहे. q ची किंमत किती आहे? -2p आहे. आणि अशा इक्वेशनच्या सोल्युशन कुठल्या फॉर्म्युल्याने आपण कॅल्क्युलेट करतो तर आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे y इंटू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर विच इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटिग्रेटिंग फॅक्टर dx प्लस c. मग याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा आणि त्या फॉर्म्युल्याचा वापर जर केला आपण, हेन्स द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 2 इज x इंटू e टू द पॉवर p, जे की आपण इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढलेला आहे. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इज इक्वल टू e टू द पॉवर इंटिग्रल p dx which is equal to e इंटिग्रल dp which is equal to e टू द पॉवर p. मग x इंटू e टू द पॉवर p which is equal to इंटिग्रल q ची व्हॅल्यू इथं -2p आहे, इंटिग्रेटिंग फॅक्टर e टू द पॉवर p आहे dp प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c. आता या राईट हँड साइडला जर -2 आपण इंटेग्रलच्या आधी लिहिलं तर इंटेग्रल p e टू द पॉवर p dp राहतं. आणि अशा ज्या दोन प्रॉडक्टच्या इंटिग्रेशनला आपण इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स या फॉर्म्युल्याने सॉल्व करतो. तर मग ते इथं यूज करायचं आहे. इन ब्रॅकेट -2 इन ब्रॅकेट p इंटेग्रल ऑफ e टू द पॉवर p dp इज e टू द पॉवर p मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू p इज 1. Integral of e to the power p with respect to p is e to the power p and dp bracket complete bracket च्या बाहेर प्लस c -2 e to the power p e to the power p मायनस याचं पुन्हा इंटिग्रेशन e to the power p चे प्लस c. e to the power p जर आपण कॉमन काढलं तर -2 इन ब्रॅकेट p -1 e to the power p plus c. Hence x is equal to -2 in bracket p -1 plus c e to the power -p. Minus sign taken out common here. So
minus minus plus, which is equal to 2 in bracket 1 minus p plus c e to the power minus p. X is equal to this value. So value of x is y minus p square upon 1 plus p, because given equation is y is equal to 1 plus p outside the bracket x plus p square, which is equal to x plus xp plus p square. This p square goes to next side, hence y minus p square, which is equal to, from these two terms x taken out common, so remaining is 1 plus p, and hence x is equal to y minus p square upon 1 plus p, that is right here instead of x, which is equal to 2 in bracket 1 minus p plus c e to the power minus p. Hence y minus p square, this 1 plus p multiplying throughout by 1 plus p, which is equal to y minus p square is equal to 2 in bracket 1 minus p 1 plus p plus c in bracket 1 plus p e to the power minus p. Hence y is equal to, this p minus p square goes to next side, which is equal to p square plus 2 a minus b, a plus b means here 1 minus p square plus c in bracket 1 plus p e to the power minus p. This p square and this, when we multiply 2 to 1, that means 2 is here, and 2 into minus p square minus 2p square, minus 2p square plus p square is minus p square. So 2 minus p square plus p plus 1 into c e to the power minus p. So this is the required solution of example 1. Now example second on page number 37. Solve x square in bracket y minus px, which is equal to y p square. Solution: the given equation is, so write down as usual x square in bracket y minus px, which is equal to y p square. On putting x square is equal to u and y square is equal to v, then the given equation becomes x square in bracket y minus px, this y write down at the denominator of next side, so y minus px upon y, which is equal to p square. This implies x square in bracket y divided by y is 1 minus x upon y into p, which is equal to p square, and this is equal to x square in bracket 1 minus xy, instead of p, xy into dv by du, which is equal to, instead of here p square, is x square upon y square dv by du and its whole square. How it becomes? Because we know that x square is equal to u and y square is equal to v. Differentiating both these two results, 2x dx, which is equal to du, and 2y dy, which is equal to dv. But we want the value of p. So here divide this equation by this, that means dv by du, which is equal to 2y dy upon 2x dx. 2 will be cancelled, y upon x dy by dx, which is equal to y upon x, and dy by dx is nothing but p, and hence p is equal to, this x goes to here, this y goes to here, x upon y dv by du, and hence instead of p write down here x upon y dv by dx, dv by du, and here also instead of p square, x square upon y square in bracket dv by du and its whole square, or y square in bracket 1 minus x square divided by y square dv by du, which is equal to dv by du and its whole square, or y square
minus this y square cancel, minus x square is remaining, dv by du, which is equal to dv by du and its square. But we know that y square is v and x square is u. So v is equal to u dv by dx plus dv by du and its square, which is a Clarent's form. And we already know that when the Clarent form dp by dx is equal to 0, so dp is equal to 0 and p is equal to constant, and p means nothing but dy by dx. So here instead of dv by du, you should write down constant c. Hence v is equal to cu plus c square, and hence v means y square, which is equal to cu means x square plus c square. So this is the required solution. Now last example 3 on page number 38. Solve y is equal to xp plus sine inverse p. Solution. The given equation is y is equal to x into p plus sine inverse p. Suppose this equation number is 1. Differentiating equation 1 with respect to x gives dy by dx, which is equal to x into derivative of p is dp by dx plus p into derivative of x is 1 plus sine inverse p, derivative of sine inverse p is 1 upon under root 1 minus p square, and derivative of p is dp by dx. Hence p is equal to, means here dy by dx, that is p is equal to x plus 1 upon under root 1 minus p square in one bracket, and outside the bracket dp by dx plus p. This p and this p will be cancelled. Hence 0 is equal to x plus 1 upon under root 1 minus p square, outside the bracket dp by dx. Hence x plus 1 upon under root 1 minus p square, which is equal to 0, or dp by dx, which is equal to 0. So from the latter equation, means this equation dp by dx is equal to 0. What happened? It follows that p is equal to constant. How? dp is equal to 0, and when we integrate dp is equal to 0, p is equal to constant. And hence now substitute the value of p is equal to c in given equation, that is y is equal to px plus sine inverse p. Hence y is equal to cx plus sine inverse c, which is the required result. धन्यवाद.